morning, dear students. After a long period of time, we are in front of each other. So, first of all, I would like to request all of you, to my dear students and their parents, that we people are facing many problems. We know that the condition of our Maharashtra as well as our India is very bad due to this COVID-19. So this is our first duty to stay at home, and by staying at home, we can help our government for our better future. We should have to stay at home. Don't come out of your home without any specific reason, any important reason. Stay safe, stay at your home. Thank you. Now, come to the point. This is our first period, first lecture. So I choose grammar, and in grammar I choose this topic, the kinds of sentence. So what means sentence? Sentence means, here we have definition, a group of words which makes complete sense of meaning is called as sentence. Here, a group of words, this phrase is very important, but that phrase gives us what? Complete sense of meaning. See here, a group of words is the phrase, but that phrase should be gives us a complete sense of meaning. Means what? In Marathi, अर्थपूर्ण शब्दसमूह म्हणजे वाक्य होय. अर्थपूर्ण शब्दसमूह म्हणजे वाक्य होय या कन्सेप्टकडे जाण्याच्या अगोदर मला तुम्हाला सेंटेन्स याच्याबद्दलचे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स सांगायचे. लुक हियर, देयर आर 3 important characteristics of sentence. First one is complete thought or idea. Second characteristics of sentence is subject and verb, and third is meaning. These 3 characteristics helps us to understand what is sentence. Now see here, complete thought or idea means what? When we are using any sentence, suppose here I have written one sentence, blue sky is the. Blue sky is the means this is the group of word, but has it meaning? Has it convey any meaning? No. So what should we have to understand here? See here, the sky is blue. Same words, same phrase, but the meaning is different. This sentence convey meaning, but here no any meaning to this sentence. So what? या आणि या दोन वाक्यामध्ये आपण एक स्पष्ट फरक जाणवतोय. इथं तेच शब्द आहेत जे आपण खाली वापरतो, परंतु या शब्दांना जेव्हा आपण एकत्र करतो तेव्हा त्याला एक अर्थपूर्णता येते. परंतु तेच शब्द जर आपण योग्य पद्धतीनं एकत्र नाही केले तर त्या शब्दसमूहाला अर्थपूर्णता येत नाही. मग फॉर कंप्लीट सेन्स ऑफ मिनिंग साठी आपल्याला त्या शब्दसमूहाला एका निश्चित क्रमाने मांडता आलं पाहिजे. वी हॅव टू यूज प्रॉपर नंबर फॉर दॅट. बाय दिस group of word we get complete idea or complete thought. This is the first characteristic of sentence. Second, now come to the second point. This is the second characteristic, subject and verb. Without subject, without subject and verb, there is no any sentence, especially verb. For
the sentence. This is the core part. So see here, this is the subject and this is the word sentence. This is what? Subject and this is word. म्हणजे कोणत्याही वाक्याला अर्थपूर्ण प्राप्त करण्यासाठी त्या वाक्यामध्ये सब्जेक्ट आणि वर्ब असावं लागतं. This is the subject. The sky is the subject in this sentence and is a verb. This is the second characteristics and the third characteristic of the sentence is meaning. इथं वाक्य आहेच पण याच्यामधून काही अर्थपूर्णता मिळते का, याच्यातून काही अर्थ व्यक्त होतोय का? नाही, कारण या शब्दांना योग्य क्रमामध्ये मांडलेलं नाही. So what is important here? We have to put that words in a proper sequence, proper number. Here we put these words in a proper sequence, proper number. The sky is blue means what? First comes subject, then verb, and then object, other part. I mean complement. So these are three very important characteristics of sentence. Which are these three characteristics? Number one, complete thought or idea. Second, subject and verb. And third, meaning. वाक्य किंवा सेंटेन्सला जेव्हा आपण वाक्य गृहीत धरू तेव्हा त्याच्यामध्ये या तीन कॅरेक्टरिस्टिक्स आल्यानंतरच त्याला आपण वाक्य म्हणू शकतो. अदरवाईज म्हणून यामध्ये अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दांचा समूह, परंतु अर्थपूर्ण असलेल्या शब्दांचा समूह. जर त्या शब्दांना अर्थपूर्णता नसेल तर तो शब्दांचा समूह वाक्यामध्ये बदलवला जात नाही. मग एखाद्या समूहाला जेव्हा वाक्यात कन्वर्ट करायचं असतं, त्याला वाक्य म्हणायचं असतं, त्यावेळी आपल्याला या तीन कॅरेक्टरिस्टिक्स वापराव्या लागतात. त्या तीन कॅरेक्टरिस्टिक्स त्याच्यामध्ये असाव्या लागतात. विच आर दे? नंबर वन, कम्प्लीट थॉट आयडिया. सेकंड, सब्जेक्ट अँड वर्ब. अँड थर्ड, इट्स मीनिंग. या तीन कॅरेक्टरिस्टिक्स जेव्हा आपण एखाद्या शब्दसमूहामध्ये वापरू तेव्हा त्या शब्दसमूहाला वाक्यामध्ये कन्वर्ट करतात. अ ग्रुप ऑफ वर्ड, पण तो ग्रुप ऑफ वर्ड कसा? कम्प्लीट सेन्स ऑफ मिनिंग, ज्याच्यामध्ये अर्थपूर्णता असली पाहिजे. जर त्या वाक्यामध्ये अर्थपूर्णता नसेल तर तो शब्दसमूह